Basebo ne bannyabo abali baffe Abarosi TV tubaniriza program yaffe Farming in the Future mwebale kubeera nga gye muli okubanga ate mugoberera n'olwaleero nno tutuuse era tubawe ate kiki kye tubaleetedde olwaleero naye nga mmwe abalimi ate mmwe abagala nnyo okufukirira ebirime kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti embeera y'obudde yakyuka w'olindira enkuba ate ogenda okulaba togiraba n'olinda abamu ne musima ebinnya abamu twatukako eyo abamu baagala okusima emmwanyi ne basima ebinnya naye ne bimala omwaka mulaba nga tebataddeemu lwankuba ng'olinda enkuba togiraba kakati nno solution twagifunye jja bannaffe aba Task Farm olwaleero be tuli nabo era nga balina ekipya kye bayiyiza balina ekipya kye bakuyiriza gwe omulimi gwe oba olimira ku large scale oba olimira ku small scale siriyimiridde nno mbigaali abamu muyinza okugamba nti leero ate akikubidde embigaali nedda zino zolaba kati wano zino solar panels naye nga zino pumps kati gwe omulimi ng'oli awo olima katono oba olima kinene owa katono bakukoledde wano ey'amaanyi ennyo egenda okubanga ate efukirira ebirime byo ate nennene nayo bw'oba oyinanga wanene yeekaazi 3 okudda waggulu gwe ogenda kubanga ate okozesa eno bagenda kubanga ate batubuulira zikola zitya zino solar pumps batubuulire biki by'olina okukola okubanga ate osobola okuzifunamu batubuulire era zigula ssente mmeka kubanga manyi gwe omulimu weetaaga okubanga ate ofukirira ebirime byo okubanga ate osobola okubanga naawe embeera y'obudde osobola okubanga ogirwanyisa kubanga jjukira nnyo ebyobulimi bino tugamba nti backbone of Africa kitegeeza nti tulina obyenyigiramu naye nga tulina okulaba nti buli mbeera yonna ejjawo naffe ate tusobola okulaba nga ate tugirwanyisa tusobola okulaba nga ate tufuna ekyo kye twetaaga okufuna katwegatte ku bakulu batubuulire batusomese biki bye tulina okubanga ate tukola tulina kubanga tugikozesa tutya kubanga kye kibuuzo ekikulu nti yes yo weeri naye ogikozesa etya okulaba nga ate osobola okufuna ekyo kye weetaaga okufuna. Okay, my name is Wangeshi Lawrence Masharia. I'm a consultant working with Task Farm Uganda. Task Farm Uganda, we are located in Kabusu, Rubaga, next to Kabusu roundabout. Kabusu is simply on your way to Nalukolongo if you're coming from town. If you're coming from Deva or from Entebbe Road, you join Masaka Road. When you get to Total at the traffic light, you take your right. And you'll find us by the roundabout. In front of us here, we have a pump which we call TF002. TF002 is a solar-driven water pump. This pump is portable, which means you can simply take it to where the water source is. This particular pump, like you can see it, it comes with wheels, or should we call them tires, so that you can be able to move it. It's mobile. You can be able to move it to the water source wherever it is or where your garden is. Many a times when we find ourselves, we don't have fuel to irrigate our gardens. We don't have maybe a fixed water source, but we have different water pockets in our gardens. But fetching water with the hands becomes very tedious, becomes very hard. And again, the cost of fuel now is too expensive for you to be able to run a profitable business using fuel-driven pumps. So TF002 is a pump that was designed by Task Farm. The main purpose for this particular pump is to help a small farmer somewhere in the village, or someone who is doing maybe nurseries along the roadside, or someone who has something that may require about 2,000 cubic liters, or should we say 2,000 liters per hour or less, not beyond that. So it has to be a limited size of a garden. That is, we could give it about a maximum of 3 acres to farm. Say, for example, if you're farming tomatoes, this particular pump will be able to handle that. Now, this particular pump is a motor-driven pump, which is a DC motor. This particular motor gets power direct from the solar panels, so no batteries.
no battery issues. I don't know, my battery has died. I don't know, my battery has issues. No battery issues here. You simply take your pump to the water source, get your suction pipe, this is the suction, to the water source, and connect to your delivery, and you switch on the machine, and that's it. It starts pumping the water. Has what we call a maximum head. That is the number of meters going vertically up, 28 meters going up. Then horizontal distance, if you have a garden that is maybe in a low-lying land, it can go about 200 to 300 meters horizontally. So it can be able to irrigate quite a piece of land. Now we had mentioned earlier that the water flow is 2,000 or 2 cubic meters or 2,000 liters per hour. That is when it's running to its capacity. The other thing is it uses a 24 volts to run it. It's a 24 volts machine, so that's why it requires a 24 volts power source. And it's the wattage for the machine is 250 watts. That's what it uses to run. Now, it has a control switch. It has two switches. It has the main control switch inside here, and a backup switch on the side of the machine. So it is easy, convenient to use, and it's properly protected against any power issues. Now, you don't have to worry that you're dealing with electricity and you're dealing with water. Don't worry. Where the water is picked from is the motor is properly guarded from the water and all the business that goes around the water. It's properly guarded. The other beauty part of this thing is collapsible. Even if you have a small house where you have to squeeze it in between maybe the beds or a table somewhere, this machine is collapsible. We simply have these two ropes to hold it into place so that when you're driving it doesn't shake. So when you are going to use it, you simply open them like this. Then you also open this other one this side. After you do that, that is free. Then you come here. It simply prevents the panels from falling over when you're driving, and that's how it opens. Then you come this other side. Wait a minute. I remove this thing. That's it. And there you go. You are in the garden, and it is set to start running. We are going to see how it runs. Sure that our pump is ready to run and to run safely. This is what we call a foot valve. A foot valve simply is to help us filter the water that is going into the pump and to make sure that it doesn't have debris or stones that can injure or spoil the inner parts of the pump. So I'm going to use a watering can to simply fill the suction pipe, like you can see. I'm just pouring it direct into the foot valve. The foot valve, remember, does not allow the water to flow back to the source. So once it fills up, that's it. The pump is set. Okay, now we can see we have filled the pipe, the pipe fully. No air in the pipe. So when we do like that, now the pipe is set and we can run the engine. There are two switches. This is switch number 1, and then I have the backup switch here to just make sure we don't have the pump running dry at any particular point. So we are on, and so it's already sending water into the tank. It's already sending the water into the tank from wherever the source is. This can be 45 meters up above it, above where the pump is, or at the vertical distance above the pump. And that's how the pump works. No costs in pumping the water.
The only cost that you incur is once you buy the equipment, you are done with irrigation. Let's assume we have pumped enough and we have irrigated our garden, and you can see it's already pumping when there isn't even any sunshine. It's doing its work. Now, let's assume we've finished our pumping work. We have done our work. So you switch off your pump. It's very important. You switch off on the two switches. That is switch number 1 off and switch number 2 off. Such that even if the pump, you go and keep it somewhere and somehow someone accidentally touches one of the switches, it doesn't mean that the pump will start running outright. So it has those two switches to make sure that it is safe from harm. Now, let's assume you finished your pumping work. Of course, it doesn't make sense to keep carrying the water around. So you simply drain the suction pipe, you drain it. Now I'm pouring the water that was in the suction pipe, you can see. Okay. To make sure that when you're driving, you don't have to carry unnecessary weight. Then after that, this particular one, if you have flexible pipes like this one, flexible pipes, you simply roll it by the pump to make sure that once the one you've already set, you don't have to repeat to set it again tomorrow. So you just roll it around the pump. You roll it around the pump. Okay. And you store it. Now, the main line, the main delivery line, remember it can be as long as from here up to 500 meters away. So you may not need to move with your delivery unless you have flexible deliveries, which you are going to use for, irrigating maybe a small piece of land. If it is a small delivery, then that time you can roll it as well. But if it's a big delivery, and maybe sometimes with these pipes which are not flexible, you may just disconnect it like you've seen. Once you've disconnected the machine, well, you're good to go back home and you just ride it. Let me show him how to. If you're good in pulling things, you simply get in and there you go. You walk as you go home. Well, if you have a few tools, you can put them here. Remember, nothing should be put on the panel because the panel is a sensitive part. But we have also something that we use for covering here, but we don't want to encourage people to put luggages on the panel because this is our power source. So we have to respect it. But here we have enough room for whatever else you want to tie. You can tie your hose here, you can put your pipes here, so there is enough room for it. So you simply drive your thing home and you go and keep it. And as you can see, it's very light, pretty light. Even a child can take it to the water source and pump water and go back home. And then we will all be happy and rich because one, we are not spending on or what we call crop production, or the production cost is much, much lower. Because number one, the water we are using, as a farmer, it's important to make sure that your water is clean. Don't give your plants dirty water. Dirty water comes with a lot of diseases. So make sure at least you filter your water a little bit to make sure, well, the color may not necessarily be clear, but it's not muddy water. It is not water with debris. It's clean water. Then the other thing is we are not now going to incur fuel costs when you're pumping your water. And that's it. So this is how you deal with this particular pump. Now we have finished pumping. You've packed it. Now we go and pack the other one. Remember we had, there are two types of pipes. Now there are those who use PVC, there are those who use for the flexible PVC, and there are those who use what we call PE. PE is the black one with the line in the middle. Now these ones are a bit more stubborn because they are rigid, they don't want to move. But, well, the pump doesn't care. If you can be able to find a way of fixing it, it will use it either way. Now the other thing is once you remove your delivery, then you remove your suction and you make sure you drain the water away. Okay? This particular way I can even do it like this. The whole point is just make sure that there is no water in the suction. Okay? Once you are done, you simply roll it by the pump. Okay, and make sure it is safe. Then after you've done that, you simply put your your panels up, and you lock it like that. You come this other side, you do the same, and you lock it so that it doesn't fall over.
You lock it. Yeah, there. Just a minute. Okay, it's in. You lock it. Then it is important you fasten these belts. These belts are simply for making sure that the pumps, the panels as you're moving, they are not flapping around. So you come here and you fasten that belt, and then you come this other side. You fasten your belt like that, and you're ready to go home. How easy? You just hold your pump like that, and you go home, while singing and whistling a little bit, because you've already done the job. You go and park it. This one particular one doesn't mind, even if the area where you're going to park is squeezed or something like that. It will still fit. Oh my, just like this. Okay. They are properly parked, and that's it. Until the next time, the pump is safe, free, and you finished pumping. No cost. Free water. One-time investment. Happy farming. This particular one, the TF002, is 3,500,000. TF003 is 4,500,000. The only part that you'd say maybe can get spoiled is the motor that runs the pump. But still, even the motor is giving you a warranty of about 10 years. Now, the panels, unless you break them, they have a warranty of 24 years. Oh, guys, come on. When will you even need to even go back to buy a pump? The only thing you need to do is to take care of your equipment. Keep it safe. Keep it protected. And the other thing is, these days, thieves have been too many stealing people's solar pumps. You go and install the solar pump down in the garden and leave it. In the morning you come, you find just an empty hole. No pump, gone. This particular one, it sleeps where you sleep. Unless that thief is so daring that can even enter into your house, this particular pump is safe. Unlike the others that we install in the field where anyone can come, when it is dark. But this particular one, you keep it in your house. Nze Nabidye Joyce nkola ne Task Farm Uganda. Tusangibwa Rubaga Kabuusu nga tukola ebintu ebyenjawulo. Tukola greenhouses, tukola solar dryers, tukola ne irrigation systems. Mwebyo tutunda ne materials ezikola ebintu ebyo ebyenjawulo. Kati ngenda kunnyonnyolako ku materials ezo ze tulina. Point to note, tulina genuine materials that are not affected by the weather, they are not affected by the sun, and they are not affected by rain. Zibeerawo okujjako nga omuntu akasaze busazi naye tekalina gye kalaga kasobola okubeerawo for 4 years and above. Kakati kantandikire ku nets ze tukozesa kuba bwe tuba tukola greenhouse tulina akatimba ke tukozesa ke tuyita insect nets. Ke katimba kano aka white. It's an insect net. Tekakkiriza buwuka kuyingiramu mu kiyumba ekyo kye tulimiramu. Tekakkiriza buwuka kuyingiramu, y'ensonga lwaki tukakozesa. And it's all weather net. Tekayulika si bwe buno bwe bateeka ku bizimbe, omuntu ayinza okusanga nti nsobola okugenda aka green tekasobola kukola. Ebiseera ebisinga tulaba obutimba bwa green bwe bateeka ku bizimbe nga babizimba. Obwo si keekano oba material si y'emu. Kaliko ka weathering era bw'oba obulabye bw'oba okyobservinze myezi ng'esatu kaba kakutuse. Kano akatimba kasobola okubeerawo okumala emyaka 4 nga tekalina gye kalaga. That is the insect net. Then tulina akaveera. This is a sample of the UV cover. Kano tukakozesa ku greenhouse oba ebiyumba bye tulimiramu. Ka controllinga ebintu bingi. It prevents the plant from the outside weather. Ekirime ne kiba nga kikulira under a controlled weather. Kano akaveera nako tukawa guarantee ya myaka 4.
nga tekalina gye kalaga okujjako ng'omuntu akadestroyinze intentionally. Then wansi kano kakola ku solar dryer. Solar dryer zeezo bwenzogera abantu abasinga bw'oyogera ku solar bategeera ku solar pump. Naye nga eno solar dryer tekozesa pump. Kana akaveera ye pump oba pano tekakozesa pano. Kana akaveera ye pano yaako. So ketubikkako then kekasobola kekalina amaanyi okusikaga amaanyi g'enjuba ekintu ky'oba otaddemu ne kiba nga kikala. Tulina shade net ng'erinnya lyayo it's a shade net. Buli mu percentages ez'enjawulo erinnya bwe liri nti shade net allowing it reduces the amount of direct sunlight ekirime kye kiba kifuna. So shading off some sunlight kikaza mangu, so it's called a shade net. Then tulina drip lines. Drip line gye tukozesa okuteeka amazzi okuwa ebirime amazzi munda mu greenhouse. Their pipes ziriko obutuli, so you just lay them in the garden then ne ziba nga zisobola ebirime bisobola okufuna amazzi kasitoba ng'olina source of water. Then kanjogereko ku solar dryer. Solar dryer obwedda gye njogerako kano ke kasembayo obutini mu solar dryers ze tukola ke tuyita portable. Naye nga waliwo bye tuzimba nga biyumba tujja ku site yo oba ewakaawo ne tukikuzimbirayo. Solar dryer eno ekaza buli kintu kyonna ky'oyagala okukaza. Bwe mba meshoninzeeko ekaza ennyaanya, ekaza entangawuzi, ekaza ennaanansi, ekaza greens zonna, oyinza ogamba nina herbs zange na spices zenjagala okukaza, ekaza cereals, ekaza ne kalimbwe w'enkoko like manure oba kalimbwe wa nkoko oba wante, byonna ebikaza. Kati kano kennina saawa zino advantage yake kaliko terina solar panel, naye nga bwe nabanyonyodde akaveera kano ke kalina amaanyi okusikaga amaanyi g'enjuba ekintu ky'oba nga otaddemu munda. Ako ka tray kwe tuteeka ky'oba oyagala okukaza. Saawa zino tutaddemu obutula. Obwo obutula bujja kutwala ennaku 2 okukala. So obuteeka kwako ka tray bw'omala obuteekako n'okazaayo munda n'oggalawo dryer yo n'ogiteeka mu musana. Ky'oba osigalidde kujja bukeberako oba bukaze n'obujjamu n'osobola okuteekamu ekintu ekirala. Solar dryer eno osobola okukalizaamu fruits, osobola okukalizaamu any type of vegetable, osobola okukalizaamu any type of herbs, katugambe mint, ntangawuzi, osobola okukalizaamu lumonde, mogo ne cereals like kasooli, ebinyeebwa byonna bikaliramu. Kyonna ky'olowoozaako nti njagala kukaza kikaliramu. Advantage gy'erina nti ebintu by'omu kubikaza ebikaza faster than okubaanika direct under the sun. Then ekyokubiri by'otadde mu direct under the sun empewo efuuwa and ne bigendako obukyafu. While once it's inside here the solar dryer ogenda kujjamu ekintu kyo nga kiyonjo nga bwe wakitaddemu nga bwe kiri. That is the advantage it has. Chikaza mangu and then whatever you dry comes out in its clean quality. Nobu trays, tubuyita seedling trays. Muno mwe tumezeseza ensigo oba bwe tukwesanga nasare yaffe bwe tuba tumeze ensigo. Kubimu ku bintu bye tukola tulinako okumezesa abantu ensigo era buno bu trays bwe tukozesa. Tulina ka tray akagendamu ensigo 66, kano kagendamu 204, tulina n'akagendamu 288. So kisinziira ku tray gy'oyagala mwe tuba tukusimbira ensigo zo gye tukozesa ne tusimba ensigo ezo. Naye nga bwe mulaba example wano waliwo obutray obumu obulimu ezo ensigo
twateekamu ensigo then ne zimera ne zifuuka seedling kati tubukuliza omwo omuntu bw'ajja akajjamu bujja n'akasimba direct mu nnimiro. Then tulina bu insect traps. Buno bukwata buli kawuka akasobola okutawaanya ebirime byo. Tubukozesa tubuteeka mu nnimiro kakuyambako okwidentifyinga buwuka ki bw'olina mu nnimiro yo n'osobola okudiringa nabwo bw'oba weetaaga busprayinga n'obusprayinga such that tebugenda mu maaso nakulya birime byo. Akantu kano kaliko gamu. Right now it's sealed naye nga bw'okasimula eno paaka erimu obuntu 10. Bw'okasimula ako ka plate akamu kaliko gamu on both sides. Kati bw'okateekawo buteesi obuwuka obutawaanya ebirime byaffe buli attracted to 2 colors. Yensonga lwaki these traps are in 2 colors. Obumu buli attracted to the yellow color, obulala buli attracted to the blue color. So gwe bw'okateekawo akawuka depending on which color ekasanyusa kwe kagenda bwe kagwako tekavaako okwo kwe kafiira. Bwe butyo bwe bukola. Tugezaako okulaga abantu nti osobola okulimira mu pipe ezo, they are drainage pipes, nawe osobola ozifuula ennimiro yo. Either oteekamu ttaka oba okuziteekamu amazzi, what we call erya bulijjo, oba okuziteekamu amazzi, what we call hydroponics. Ebirime byo ne biba nga bikulira ku mazzi, oba okuziteekamu ettaka n'osimbamu ne bikulira ku ttaka. Eno eri horizontal naye waliwo eri vertical. Eya vertical advantage gyerina nti awaalibadde ekimera ekimu osimbawo ebimera bingi kuba olimu ogenda waggulu. Kati wano wayinza okuba nga walibaddewo ekisimbe kya letasi kimu naye olwokuba namuteeka mu pipe ninamu ebikolo nga 14 mu kifo kyekimu. So that is the advantage it has. Yes, sebo. It's actually ekikuze kiri ready for eating kuba bitwala weeks 4. Amazzi ago tugateekamu fertilizer ekimera gye kyetaaga. Ekimera kikifuna kitya kikifuna through the mirandira, through the roots. Kati eyita muli mu mirandira kuba emirandira gye giba gikutte ku mazzi. Kati that is how it gets the nutrients nekisobola okula. Eno fertilizer eri water soluble. It's NPK abasinga tugimanyi. Gye tutabula mu mazzi ne tuteekamu then ne tusimbako ebimera byaffe. So yekola such that emirandira gi absorbing the fertilizer ekirime ne kiba nga kisobola okugenda mu maaso nga kikula. Nina abalimi abatuuliriza oba abatulaba ffe aba Task Farm tubaaniriza tusangibwa Rubaga Kabuusu. Tumezesa abantu endokwa, tukola solar dryers, tukola ne greenhouses. Enamba zaffe ez'essimu 0788 0788 500 968. Abali ku Airtel 0703 49 09 27. Mwebale okutulaba. Wow, mwebale kubanga ate mubadde mugoberera omukulu Lawrence mumuwulidde bulungi nnyo biki byababuulidde ku solar pumps zino. Nsuubira nti gwe omulimi ali eyo nga gwe okimanyi nti ebyobulimi bino obitwalira ddala nga mulimu weetaaga solar pumps zino era byakusomeseza kubanga si nzibu kubanga ate osoboza affordinga si nzibu kulabirira okigula omulundi gumu togenda kuddamu kukigula okujjako ng'ate olina baana bakyejo obanga gwe akikutte n'okikuba wansi nekyatika batugambye walanti ya myaka 24 mu butuufu tozala n'omwana n'atuuka n'okuzaala nga naye sola gundi yo ekyaliwo ekyakola omulimu. Ogyetaaga sobola okuba nga ate obatuukirira, sobola okuba nga ogendayo, osobola okulaba nga ate ogifuna, osobola okuba nga ate naawe obaako kyokola ku nnimiro yo, obaako kyokola mu ebyo by'olima bisobola okuba nga ate bireeta ssente.
basebo ne bannyabo abali ku Rest TV tubebaza bwebaza okubanga ate mukyagyekuumiddeko n'olwaleero ate tuli mu kirime kino eky'emmwanyi ate nga tugenda kutunuulira nnyo emiti emito olwaleero kubanga abaana bangi abeenyigidde ate mu miti emito kubanga okimanyi bulungi nnyo nti emabegako awo nti bantu bakulu bokka be baali bazirimu naye olwali tukuleetedde abaana abato abalina love abalina ekyo kye baagala okubanga ate bakijja mu mmwanyi baana bangi abalina ennimiro ezaabwe era tugenda kubanga ate tunyumyako nabo kubanga ate waliwo ab'ebitongole ebyenjawulo nga Narrow Conference abaze okubalambula balabe ebintu bye bakola oba mbutuufu byebyo ebituufu n'okubawa ku magezi n'osobola ate okubayigiriza biki ebibulamu ate n'okubanga ate bongerako ku mmwanyi zino ze tulima tugenda kubanga tutambula nabo bakubuulire bo ekintu kino ekyokulima emmwanyi bakijjawa era wa gye kibatuusizza era bakifunyemu batya. Fiona somera ku New Horizon Secondary Vocational School Mukono mu COVID oba before nga tannatandika taata gye yali atambula gye yafuna mikwano gye ne gimugamba program y'okusoma emmwanyi okuyigiriza abavubuka okusoma emmwanyi n'atwalayo naffe ne twenyigiramu okusoma emmwanyi ekyatusikiriza ogenda ogisoma n'okweyongera okugisoma paka bwe twagimala twamanya ebirungi ebiri mu mmwanyi nti emmwanyi oba nga ogyesimbidde ng'eri waka ewoowobeera ekisooka osobola okuginoga n'ogikaza n'ogikolamu ssente ng'ogitunze n'ogikaza n'ojjako akakuta n'oscreeninga n'osiika n'onywa kyayiwo ewaka ate oyo kofi bwe tukola ne tunywa takubisa ntunuusa oba talina buzibu bwonna kubanga tukola seeds ennyini abamu kofi bakozesa bikuta so emmwanyi kyetugifunyemu nti tetubeera idle mu holiday yetu bwe tukomayo waka tetubeera idle tubeera mu nnimiro ne tusaliramu obuwuka ne tuweta ne tujjamu ebiwakatirwa ebingi so that emmwanyi ebeera nga eri free yeeyagala ereme kuliisa butabi bungi ne batuyigiriza n'okunoga emmwanyi nga eri red gye banoga so that akawoowo kabeera kalungi netabeeramu kali kakaawa kunoga mmwanyi nto ne batuyigiriza nti okunoga emmwanyi eri eya red emyusa obulungi yekola kaawa okuba n'akawoowo akalungi n'okuwuuma kwayo test yaako obubaka bwe nnina eri bato bannange oba ffe bwe twenkanya emyaka nti bwe muba nga mulinayo ennimiro ewaka ewammwe nga mwandiyagadde okwenyigira mu kukola ki mu kulima emmwanyi si kizibu osobola okigezesa n'okikola kubanga okusinga okubeera ewaka n'otuula okubeera idle kiyinza okunafuya n'obeera ng'oli lazy naye kino eno kikumakinga obwongo okubeera nga buli ever at work n'otuuka n'okuddayo okusomero ng'okyali sharp kubanga oba omanyidde okubeera busy. Amannya gange nze Mugenyi Morgan Martin nga nsomera ku St. John's Wakiso Secondary School. Nze okuyingira mu bulimi bw'emmwanyi kuba ndi mulimi wa mmwanyi yali mu COVID bwe yatandika twali tubeera ku ssomero mu kibuga kati COVID bwe yatandika ne batuleeta eno mu kyalo kati bwe baatuleeta mu kyalo kojjukira yali COVID tetusoma tetukola ki kati twali tulina okufuna ekintu ekitufuula busy so that tetubeera ntoonoonekera mu bintu by'ensi. Daddy waffe yawulira omulimu musomo gw'emmwanyi ne tugenda okwajjukira lwali twali tulinayo old fashion y'okusimba emmwanyi eri emmanga kati nga n'agamba zino emmwanyi ndowooza sizifuna bulungi kaŋŋende bansomese ku ngeri ate gye nyinza ozifunamu ennyo okusingako wano. Kati awo ne tugenda Namayombe wa Mami Musule ne tufuna omusomo gw'emmwanyi ku butya engeri gye tutandikamu okufuna eno arrangement y'emmwanyi ey'okumukumu butya tuyinza ogirabirira butya tuyinza okugibeezaawo era biki bye tuyinza okukola ebeerewo nga nnungi. Era awo twatandikira Mami Musule n'atuyigiriza nti olina okugula emmwanyi za cuttings kubanga cuttings abasinga bakozesa elite ate elite tavaamu bulungi takola nkonokono mpanvu zakola kimwanyi kwezibalira kati cutting yeereeta enkonokono empanvu bw'ogiriisa obulungi kugambayo
kati teyina nnyo limits nnyingi kasooba ng'ogirisiza bulungi n'ogifukirira kyalaga nti emmwanyi bw'ogifunamu nnyo singa oba otaddemu ng'ogiwa obudde ng'ogikolera kati naffe era mu covid omwe mwe twatandikira okulima zino emmwanyi za 3x3 foots tutandika okuzirima era nawe tulinawo wammanga emmwanyi ze twasimba mu kaseera ka covid ako nga abaana balala gye baabeereranga mu kuzannya n'okola buli kimu twali tulima mutumunanga aliyo yenna nga ewammwe mulina oba ettaka lye musobola lyosobola okusimbako emmwanyi kyamagezi nnyo n'otandikayo emmwanyi kubanga emmwanyi zino tekikkakatako nti bweweka balina ozikola ki okuzirabirira osobola okuzisimba oba olinayo guardian wo oba ddadi bw'ozisimba mu holiday bw'oba ogenze ku ssomero naaba nga asigala azirabirira n'okomawo mu holiday n'ozirabirira kubanga maaso eyo bbanga eritali lyali zigenda bba zisobola n'okusasulira some of your school fees nga zisobola okuyambako mu bintu eby'enjawulo oyagala kukwata ssimu oyagala kugula ku ngoye eziriko emmwanyi eba esobola okukola ki eba esobola okuyimirirawo. Manya nze Namiwanda Joan Agatha nga ndi mulimi wa mmwanyi nsomera ku ssomero lya St John's Wakiso. Omulimu gw'emmwanyi emirimu gye tusinza okwetabiramu nasalebe tetugigenzeemu nnyo kubanga ezinene enkulu ate zo zeetaaga much more care ate eri osobola obbeerayo sometime but sinti za full time eza nasalebe naye zino enkulu ziba zeetaaga full time kuba oba olina okugyamu omuddo tezirina kubeera mu muddo at any time oba olina okuteekamu manyuwa most of the time oba olina okuwoteringa naye wanene obuzibu tubadde tulina bw'amazzi naye twebaza Mukama nti yaleese abayambi ne batuleetera ku mazzi. Emmwanyi zino zituyambyeko obutabeera idle mu holidays since tulinayo okusoma kwa holidays online bw'omala okusoma tobeerawo ng'oli idle kubeera ku TV nga tolina kyokola sometimes bireetera n'omuntu okukola by'atalina kukola kati ffe tubeera idle tujja ne tusalira emmwanyi ne tuggyako obutabi obuliiriddwa obuwuka ne tunoga waliyo enkulu eyo wansi ne tuzinoga eziba zengedde eza red kuba baatuyigiriza nti emmwanyi za green nga zino abamu ze banoga zinene eza green naye ffe tuzirinda ne zengera ne zifuuka kala red pure red ze tunoga. Emyaka gyange mbawa advice abamu balowooza nti neera okusoma kyenyo kuba kati wali online lessons nsaawa zino ze tubadde tugendamu naye si nti okusoma nti kugenda kwokka osobola okubeera ng'osoma nga bw'okola na bino kubanga most of the times si nti buli kimu ogenda bbeera okisaba muzaddewo sometimes ebintu ebimu oba olina obyetuusaako but nga si kusabiriza kusimbayo emmwanyi ne buli baddi ebeere ejja kuweereza ssente nambakubiriza kwetabira mu kuyamba bazadde baabwe okulima emmwanyi okubakunga okulima emmwanyi kubanga emmwanyi it is a lifetime kwega ebeerawo mpaka. Okusimba emmwanyi zino nasooka mami yantwala mu musomo ewa Mwanyi Musule nange bwe namala okusoma nensaba mami nenyambako netugula wano nange nensimbawo emmwanyi nga maze obeera inspired mu meeting gye twagenda ewa Mwanyi Musule. N'ofuna ekinyegenyege? Yes. Nange nensabawo nti kansimbe emmwanyi. Nazisimba mu November 2019 kati nakakungulamu seasons 3. N'ofuna ssente mmeka? Eyasooka nafunamu obukadde 3. Eyaddako nenfunamu 2.5. Eyaddako nenfunamu 2. Zonna nziteeka ku akawunti yange. Mami yanzigulira akawunti mu Post Bank junior account gyentereka ssente zange. Bizibu ki by'osanze? Akawuka. Kawuka ki? Kawuka ki? Coffee twig borer. Coffee twig borer. Katawaanya emmwanyi zange kuba n'obutabi bwonna obusinga mu bulaba bukazi. Due to that. Kakati mubulwanyisa mutya? Obumu tubuggyako
Tubujjako ne sekatawa. Ojjamu ne sekatuwa. Ate okufuuyira abakozi bo tebafuuyira oba temufuuyira? We use striker. Mufuuyira ne striker kituufu. Kati okuziriisa emmwanyi zino nziteekako biochar bwe buba nga season ya musana tukwata obucupa nenteekamu amazzi nenteekako obutuli wansi mu bottom nenteeka ku mmwanyi. Kakati kirooto ki ky'olina ku mmwanyi eno kubanga okyali musaayi muto wano mami yakkwatako gwe nga ggwe olaba otya mu maaso eyo ku kintu ky'emmwanyi? Mami. Nze ndaba abasajja ab'amaanyi nga mmwanyi bagadde nga bali mu mmwanyi. So I also want to become famous. Njagala kufuuka omusajja omugagga ow'amaanyi. Oyise mu mmwanyi. Ne kati ofuuke ne kati oyise mu mmwanyi. Mmwanyi terimba. Ekigendererwa kyaffe ennyo okulaba nti ssente zetwazigulira junior account. Tufune ssente ziwerako mu sizoni ze nga bwe zijja zikola ki? Tugule ettaka eddene nga lirye era twongereko emmwanyi endala. Era emabega kawo natambulako ko ndengera sayizi z'ekasande ne banga nti eka eri mu bukadde nga 4 ku 5. Nalije ne mugamba tusobola okugenda tugule eka. Agamba mami soka tuweze eza eka zimeka? 2. Awulyoke tuyumbe. Kati wano kwenkana wakana. Kano kali wano wansi kali 7 nikambuka 10 naye ne kaweta bweka tusobola okwengera kwa gudu kalengera bwe Nenga. Sebo ekirala kibuuzo kimbadde nja okubuuza. Omusiri gwo guli mu ebikolo bimeka? Yandi. Eringa Dr. Tewe. Kibuuzo kiwulidde bambuuziza? Tokiwulidde. Kimuddemu. Mbadde nkubuuza. Omusiri gwaffe guno gulimu ebikolo bimeka? Ebikolo nateekamu 477. Wano. Kati wano okupima okujjukira wano ziri fuuti mmeka oba meters? Ab'emyaka gino musoma mu meters, ab'edda twasomanga mu fuuti. Ne yard. Wano ziri mmeka? Ate wali? Wali? Ziri 3. So 10 by 3. Kiraba practical. Mwana wa T4. Ate wa university ayina kubeera ku TV. Ono wabeera ku ssomero nga mami agenza omulaba. Amugamba nti gamba mwanyi amuwesima enjoge naye. Mwanyi musule kusaba kugaido ntugeeko ku musiri gwange ogw'emmwanyi olabe bwe kufaanana. Naye omusana nga gunkola bubi. Atandise okulowooza nti omusana gujja kwonoona ki ennimiro ye. Kiba kitegeeza omusajja ono tumujja wano. Bwe tufunayo abaana omutwalo gumu nga buli omu alina akalimiro bwe kati kijja kutuyamba. N'endowooza eyo ono wa pifu. Ate tugenda kugenda ku nnimiro wa siniya gy'akoze. Naye tulabe kyakoze ki kyakoze. So kituba tugamba nti nno mutwongeramu abaana bano bajja tukola bulungi nnyo. Ejja kugumiza ekibira. What is the application method? Oba oteekako biochar. Nenjyawo biochar then nengiza. Mugazi tugujje wala naye ffe wano twasalawo ekisooka mu byonna nga tukwatiddwako abatulo ba confanenti okugutwala ng'omulimu gwa famire. Nzayogera nammwe amanyi yanze Katongole Deogratias era nga wano tuli mu nnimiro wakati. Omulimu guno tugutwala nga famire era tugukolera wamu era nga omukulu ono n'ejje lino
nga bwe muliraba wano mu baana tuzaala bazaale wano baba trainings okuviira ddala mu nteekateeka ya nassale era ne twatandikawo ne nassale lwakuba ate ye eriko walako kapeeka era mukulu waabwe olw'okuba nti yabeerayo obudde obusinga era gyali kati ku nassale tasobodde kuba naye wano omukyala ali wano kumpi naye bwe tuddukanya omulimu guno amajangu wano omulimu guno twasooka eri paati ey'emmanga tetutunda kutuukayo twali tusimbye 10 ku 10 naye bwe tukwatibwako abakugu bano ne batulaga nti tufiibwa kinene nnyo nga tukola amabanga amanene kwe kulaba nti katutandisa enkola eno gye mulaba eya Brazil eya 3 ku 10 naye nga ku bye twakalabako sokfa mba twasooka ne tulowooza nti bwe tulima bwe tuti kiyinza obutatuyamba naye era mukulu bakadde era ng'akolagana ne bano ab'ennamayumba bongedde ne batukwatako okutuyamba tube nga twongera amaanyi mu mulimu guno okugusitula omutindo gwagwo okulabika nti omulimu gw'emmwanyi titugutwala nga ekyokukolako obukozi era y'ensonga etutuusiza ku bino ne batuyunga ne ku bitongole ebirala nga bukadeefu byonna byonna tulabe nga tukwatira ddala omulimu guno kuki bulungi mu maanyi era tusanyuse nnyo okulaba nti ate kati batuleetedde abakulu by'emmwanyi nga bano abava mu nnalo okulaba nti batuuka wano ku kyalo kyaffe ennakaseeta tulabike nti ate bongera otubangula n'okutusitula ku mutindo engeri gye tukolamu emirimu gino egy'emmwanyi naye era twetaaga nnyo okwongera okubangulwa n'okwongera okutulaga amagezi amapya mukulu dokita nga bwebakubuulidde emmwanyi tukyazeetaaga mu bungi ekibiina kyaffe kye tukoleramu eno ekya Goseka kirina bammemba bangiko naye emmwanyi zikyali ki ntono era eri Mother Garden gye ngambye eri ekapeeka weeri nayo yeetandika erina endokwa eziwerako kuba twakozesa endokwa ndoza ziri mu 1500 mu kannassale nga ziri mu layini zaazo 7 kaakano we twogerera tulina ennimiro awo distance sinene okuva wano nawo tutandiseewo twamaze okusima ebinnya tumaze n'okubiteekamu maniwa okulabika nti tukola ki twagala tugende ku nnaro tufuneyo era endokwa endala tukole Mother Garden wano endala tusobola okulabika nti tusitula ku mutindo gw'okulabika nti bammemba beeyongera okufuna ki emmwanyi ate era nga ekisinga twagala okutuzisaayo ku nnaro ensonga okubona nti layini 8 9 ne 10 nazo tuzifuneko nga bwe batusomesa tube nga nazo tuzincorporatinga muki mu nassale yaffe tube nga tugenda mu maaso bulungi so bano kubikwatagana nassale ne management ey'emmwanyi kati be basaale ffenna ffene tugoberera tugumbujeewa kigambo kimu kimu ono kayogere kandi speed obukugu twabujja wa mukulu wani oba mukulu Musuule bwe twalinga tusomera during that period of COVID-19 bwe twagendanga ne tusoma ne batuyigiriza ennimi empya ya Brazilian style ey'okuba nti mu yikemu basimbamu endokwa 1333 ne batugamba ekikolo kinobeerako obutabi 4 so that bufuna space bwe bukulira bulungi obutabeera congested n'okukula obulungi okufulumya emmwanyi eziri ku mutindo. Twebaza Chairman Musuule otuyigiriza emmwanyi period ya COVID-19 kubanga yatuyigiriza ebintu bingi bye twali tetumanyi ku mmwanyi n'atuyigiriza engeri gye balabiriramu emmwanyi okutuuka okula engeri gye baziwetamu okuzisalira okuziwotalinga okuziwa manyiwa zisobole okukula obulungi okuleeta ebiriisa ebituufu. era nayinza okwebaza mwami Musuule olw'okuyigiriza emmwanyi mu biseera bya covid yatuyigiriza ku nursery bed engeri gye bakolamu cuttings kuba ebiseera ebisinga tabimanyi live naye n'atuyigiriza ku cutting n'atubulira ebirungi ebiri kukozesa engeri ya cutting okulaga nti ye ekula mangu ewayo nyingi obutabi bwayo buwanvuwa ne bukola
ekuteekako space nene yaki ey'okubalirako emmwanyi era biseera bya covid ebyo nga tubanza okuyiga emmwanyi twajja awo emanga tulina emmwanyi ze twasimbira mu covid awo manga tulina okukya oluvannyuma ng'obuteeka mu kakutiya n'obusibako n'obutwala n'obwokyezaawo buleme kutambula mu nnimiro. Twebaza ate ensuso olw'okuteekamu emiti gino emito okwagala okulima emmwanyi kubanga ne baba basomye ne basoma ebirala basomye obusabo bw'abantu basomye bwa looya basomye bwa inginiya kino kyo aba yakijja waka nti ajja kubeera n'omulimu gwe guli ogwaki ogwa ofiisi ate nga ne gunaaguyina ekyo nno abantu abasinga kikyatubulamu ate ng'ettaka bwe tulitunda abantu abamu babeera n'amataka eyo abaana ne babeera mu kibuga tayagala baddugale tayagala babeereko kye bakola na kimu kirala okuggyako okusoma katonda kutwala nga bo bakyaliwo kati abajja ditunda ngujja nti balitunda ng'oba batunda amatooke nja kutemayo so ekyo nkikwebaliza so enkola eno mwami Musulo yajja bagamba nti ekitongole ekya Naro kibadde kikyaginoonyerezaako naye bwe yabayita n'abalaga enkola eno kubanga omu ku bawala bange agambye simanyi oba oli agambye oyongeza bungi bw'emmwanyi naawe wakyogeddeko nti nnungi n'omutabani ono tugenze mu nnimiro ye tumulabiraawo naye mulimu mukutivu mu ggwanga nsinga era naye atulaze ki emmwanyi zaayinanga naye yasimba eno enkola ebadde ekyanoonyerezebwako lwa nsonga nti okulya bw'oba toliisizza nnyo kuba ekizibu kye tulina mu Uganda kuliisa simbi wabula okuliisa kikyatulemesezza n'amatabi gano gaba mangi mu kifo kugamba oba toliisa kiringa nga bw'onoobeera n'enkoko zino ezetulunda nga tusibidde wamu no zipokera emmere buli kaseera so zino ezeetakulira totawaana nnyo kati n'emmwanyi zino ennima eno okusooka otandika na kika nga kirungi ngayo mulina zino za cutting ekyokubiri njagala obeebaza empeta gye mwaziwetamu nti kikulu nnyo abalimi baffe wano basuulirawo nnyo obubonero olina asimba omuti gumu ne gwesimba bwe guti ekifo kye yandifunye emiti 3 ena abeera na gumu mpozi ate ziri ezaalabika zendabye wali zo bw'ogenda eri gye bazirima bo tebaweta naye kye bakola ojjamu kano akalimi ne zikola amatabi amalala mangi era bafuna emmwanyi nnyingi bo enkola yaabwe sikola kiti basebo ne bannyabo abadde beekuumidde ku programu yaffe eno Farming the Future olwaleero nga tukulaga ate emiti emito egyenyigidde mu mulimu guno ogw'okulima emmwanyi abantu bangi abalowooza oba abalina endowooza naddala abaana abato nti bwe tubeera mu bintu bino ebyokulima babeera babonerezebwa ekitali kituufu tukulaze emiti emito egyenyigidde mu mulimu guno ogw'okulima emmwanyi okusobola okuzza ate eggwanga lino ku ntikko kubanga ekirime ky'emmwanyi mumanyi bulungi nnyo nga bwe kifuna gwe omwana ali ew'essomero ng'ogamba nja kusoma bitabo byokka nno oluusi biyinza okuba nga ate tebikola ate bw'obisoma gattirako ekintu ekira nti bw'oba okomyewo mu holiday nga bw'obalaba oba bw'obawulidde nti bakomawo bulungi nnyo bwe bamala kiraase zaabwe ate ne bagenda mu nnimiro kye bakola nga ate bakola ki nga bakyagala mwe muli n'omuto atugambye nti ate ku akawunti ye alinako ssente zisoba mbukadde 5 naye mmwe ng'abantu abakulu oddeeyo ne bagamba nti sebo twagalayo akakadde butuufu n'omala n'omwezi nga tosobola kubanga ate osobola okukafuna bwetyo tubadde olwaleero Monday abaddeyo ku kamera ate producer omukulu Gita naye abaddeyo ne Sara Kakoza ate agattagatta ebifaananyi ebyo tugenda berekereza ku lw'omukaaga luno ate tubatwale mu programu endala tusinkane olw'omukaaga olujja mbadde muziku wa Namwama Vincent Kauma Setuba musibe bulungi mweraba.